Hello amazing people, Hazel Bulubisi here. Welcome back to my channel. Today we're going to be talking about mental health and conquering life's struggles. And I have two people with me here and I'll let them introduce themselves, starting from this side. What's up, good people? Jeff, Kiplagat here. Dope human being. That's what I do for a living, being dope, being cool. Other than that, I struggle. And on this side? Hi guys, my name is Curtis Mutie, aka DJ Curtis, aka Diska, aka Kato. Yeah, manze, and what do I do for a living? Manze, I just do life. You do your best. I do my best, manze. Najaribu, manze. I'm going to start by asking you what's your understanding of mental health? When you talk about mental health, what do you think it is? What do you think encompasses it? Yeah. For me, it's just the general state and well-being of your mind, you know. The same way if you have like a viral infection ama shida tu ya tumbo, you go to the doctor. The same way I expect people not to deal with the mental health issues. Like if you feel as though you're depressed or anything, go see a therapist, get diagnosed. Don't self-diagnose, but you get diagnosed, because at the end of the day, it's them who know. They've studied this stuff. You just can't walk up and say you're depressed, you know. Yeah, that's true. Just making sure that you're taking the right steps to ensure that your mind is in the best health as possible. Yeah. For me, I think the same too, because in this life, manze, we go through a lot. Na kuna saa zingine mashida zinakam zinaandama mtu zinakuwa too much for one to bear, so inafika point yani kichwa inaweza ruka. So na hapo sasa funny thing is in Kenya mimi sijaona watu wengi sana saying that ati naenda kwa therapist ama naenda kufanya nini. Kenya ni watu kama uko na stress napambana hali yako na counting spirits. True. Sasa na hapo na hiyo haisaidi yangi. Tuende kwa club tupige nduru. Sasa alafu after club mashida bado ziko. Hauja sort. Uko tu. Umezilenga tu for that period of time yenye ulikuwa True. So yeah. Okay. So I think they basically summarized when I think mental health is as we said, it's something still, it's as bad as having a running stomach or having chest pains. You still have to take care of your headspace and take care of your peace of mind, and just to make sure you're happy to live. You're not just going through it. You're not on autopilot, just letting life pass by. So I think it's something important you also have to cultivate. And yes, as Curtis said as well, it's not always, it reaches a point it's hard, just getting through it and pushing through it. If you need help, you should ask for it. So the next thing I'm going to ask is a bit personal. What are the challenges you've experienced in terms of mental health, if there are any, and how did you overcome them? Overcome? It's a strong okay, word. not really overcome. No, how do you manage it? I think that's a bit Juu tunaishi nayo tu kwani noma bana. Nikiwa hapa imeketi pale. Iko tu hapa tu. Iko tu hapo. Okay, so who wants to start about their challenges? I can start. Okay. So at some point last year I was diagnosed with an anxiety disorder. And I've just been working around it, getting new coping mechanisms and everything, up until now late last year again, when I went back and I was diagnosed with depression and schizophrenia. So I was diagnosed, got
got meds, so I'm on medication for that. But it's also been a journey of learning and understanding, because it also comes in from a point of like understanding my triggers, what triggers me, what puts me in those states. Also just learning more about the symptoms, the active and the negative symptoms, and just working around them and making sure that they're not getting the best of you. Because there are days when I'd lock myself up in the room for 3 days straight, but then now there are days when you just have to come out and, you know, adult, live and work. Because, I mean, we all have jobs, we're employed, you're expected to show up. And it's not easy citing that you're not functioning or not at optimum when you're depressed, or you're having just some negative symptoms that people skim through, you know. Also understanding people's perspective on the different problems, because not everybody will deal with depression as I do. I'm sure you have your own coping mechanisms, Curtis has his own coping mechanisms. Na ni story tu ni crazy. Juu lazima tu shinde tu research, lazima tu ujue kitu na do and what's affecting you and how it affects you and how it affects others around you. Yeah. Me for a long time nimekuwa ule msema kuhepa. Nikifeel hey siko poa, I'd rather do something to like nijidanganye niko sawa. Napenda kuhepa mashida zangu sana, sijui kwa nini. Yeah, I guess it's a coping mechanism. Because even for me, I think there are times, I mean, up until 2020, I really used to evade a lot and drink a lot. My coping mechanism was drinking and sleeping. So that's what I used to do a lot. So kinipigia simu tu twende ilikuwa Nikutoroka. I thought unanipigia simu tu. Unataka kujibamba. Hakuna. So I think that was my mechanism of coping with it. So up until as I said 2020, where I was like, okay, I need to get my shit together, is when I figured I learned. First I knew I wasn't alone, because I used to feel like it's only me going through these things and other people don't understand. But you take the time off and you realize even the friends around you are also going through the same things. Maybe they may not talk about it. Maybe they're the people who are always happy, so you won't really know. But if you have to take the time out and sit down and speak to them, you realize we're all going through, maybe it's not the same thing, but we're all going through a rough patch. And it's just to know, because I always say in this life, it's just to know that you're not alone and to support each other when you can, because the moment you isolate yourself, it gets worse. So I think, that's what I'd say. I mean, we all go through challenges. Even me living abroad it's not easy. As Jeff said, there are days you lock yourself in your room or your house and not see anyone for so long, because you're in this phase where you don't know what to do. But what matters is push yourself, get out. Mental health. Poleni. Mental health. Unajua ni kubaya. Sema hiyo tochi. Usikue hivyo. Mental health. Pole. Acha nini. Pole. Also, disclaimer, coping mechanisms are not wrong. They're not wrong. It's not a bad thing. You're still human at the end of the day. Lakini pia mtambue, lazima mko na self awareness ya kutambua pia mna avoid. Ndio pia your coping mechanism doesn't become an addiction. Because there's a very thin line between it being a coping mechanism and an addiction. Na muzikae kwa nyumba, msijifungie kwa nyumba 3 days kama Jeff. Tafadhali. No, it happens. Hapana. You know why? Kuna watu wengine kujifungia kwa nyumba hiyo. They say that an idle mind is a devil's workshop. Sasa hapo hasa mtu kutoka hapo sasa na suicidal thoughts. It's true, it happens. Kuna siku nilikaa kwa nyumba siku mzima. Anze
Nilikaa siku tu. moja. Siku moja. Paka. Acha ikae. Mental health ni kitu mbaya. It's bad. But tunaweza pata msimu mwingine kukaa kwa mimi kukaa kwa nyumba siku 3 nisiongee na watu ni nini. Mimi najua inanisaidianga. Juu bila hiyo attention yote bila kufikiria vitu mingi, mimi najifikiria, it gives me peace ya ku relax tu. Unajua si ati nataka kwa hao. Najua nafaa kuwa natoka niende nitembea hata ninwe nyanya nini. Lakini buda kuna matempio yangu ya kubai nyanya. Haiko buda. So ni heri ukae tu kwa keja, maintain, ujifungie. Juu pia nikienda huko nje labda sana niseme tupatane na nyinyi. Niko huko manzeni nilete bad vibes. Vibe weya nje. Lakini unajua bro heri unajua saa nyingine ndio maana mimi upenda tu kala nyinyi. Juu naweza I can share with you. Nikisema kitu inanitoka kwa chest. Ano true, I mean pia kuna space ya kushare. Lakini pia kama uko ready, unajua. Una relax tu. Naweza kaa hapa mpate nimeweka hapa kana nini. Unapigilia kamba huko juu na nimeweka stool chini. No worries bro. Siogope, haita happen. Anyway, so the next point was lessons learned. So I guess we've touched a bit on it. Yeah. No. Is there anything else you want to add? Like what you've been going through, what has it taught you so far? Don't be afraid of therapy. Guy. Yeah, that's true. Mimi So therapy. Siogope bro. Kuna therapy Kenya? Hata bro mimi niko na therapist wawili ama watatu. Kuna therapist wawili? Mimi ndani mademu wako. Naweza slap msee. Alafu uweke disclaimer. Language and violence. Wafanya rated 16. SNLV. Wow. Hata ni utoe S. Hadi msiogope therapy manzi. Msiogope therapy. I mean unajua wasa nasema ngati sijui kwa nini unalipa msee ndio muongelesha na zangisha mabishta wako, lakini si the same. It's not the same because unasema like unaweza kama release kutoka ni sawa release, lakini therapists help you unpack everything. Unajua like unaweza kama unaniambia ati mazeta shida ni za shida ni za job ni nini, ukiniambia utasema ni poa because a problem shared is a problem half solved. Yeah. But then at the end of the day unaweza jipata kwa hiyo shida because of very like a lot of underlying issues, unajua. Like kwa sababu hata afikirianga hata juu ya trauma, so unaweza pata msee tu uko na symptoms za depression, but then at the end of the day they end up having more symptoms. Kama mimi my schizophrenia came in as a symptom of depression, you know. And then I also have like some other underlying conditions zenye zilikuwa zimetoka tu kitambo. So hata niko na bonga na therapist wangu last year, ananiambia you're already depressed by the time you're 19. I am turning 28 in a few months. As in una get bro. Damn. I'm sorry. Karibu hiyo yani karibu mama. Damn. Cut his heart. Sorry. Yes, Jeff, you were saying. So unapata like hizo ni almost 10 years ya ku of not going to therapy, not seeking good advice. I mean because also to some extent therapy is expensive, but also there's also very affordable therapy. Yeah. You know, unaweza enda Madhari ufanye session na siku 2. Kuna base kama hapa like at Amani Center on Bagathi Road unaweza pata hata na 100, you know. 100? No, there are special cases. Okay. In different churches they offer like faith-based counseling. You know, that one is free and everything. Pia there's some therapists who charge from like 2,500 all the way to 10,000 an hour, you know. So in terms of affordability, there's a price range for everyone.
the same way there's always a product for everyone, you know. In the same light, like msiogope kwenda kuongelesha mse, because hata it's easier to open up to a random person than I am to open up to my friends. Yeah. Jutapata mse hakuna like ni kazi yake, namlipa anisikilize. Kuna vitu wote niambia to unpack na kama ni clinical anipatie ma prescription ni buy madawa. Because at the end of the day nilisema ni kama tu kuumwa na tumbo mzee, lakini sasa akili yako huwezi sikia uchungu mzee. Inajionyesha vingine. Ukisikia uchungu akili manze enda kwa daktari. Zaidi hapo mzee. Wewe si therapist. Therapist. For me, love your parents. Talk to your parents. Unajua kuna ile notion ya ati tuko na wazai old school, hatuwezi ongea nao, hatuwezi ongea nao kuhusu certain topics. Yeah. Talk to your parents, open up to your parents. For me, mali nimefika as of now, I'm not supposed to be where I am, but because of my parents, because of just how I to I can now live freely. I can think, I can make decisions for other people. I can unjua juu nilikam nikaweko in a position where I'm overseeing over 100-200 people. Na being artist, mimi sikuwa mtu wa kunini. Sikuwa mtu ati unajiangalia. We all knew. Sasa tuko tunajua, hata mimi mwenyewe nilikuwa najua. Lakini ikafika point nilikuwa na stress. Sasa niko I'm now overseeing people who are older than me. So nashangaa vile nitawaambia vitu. Nashangaa vile nitawaambia kitu is sound offensive. Equal respect unapata lakini bado anafanya makosa. So sana nashangaa venye nitafuta mse yako like 60-70 job. Ona. So inanipea stress sana. So jipio staff na kusumbuanga akili. Bro. Jipio unafikiria mse yako na familia sasa utaduaje bro. Alafu maybe amekam hakuna kesi ya kuiba. Hiyo ndo anakuambia wewe nilichukua familia haiko na chakula. Sasa naweza kushangaa sasa hii sasa nitaifanya aje nao. Kashanga utampanish ama umuongezee do. Na nikimwachilia wengine watachukua juu muone wanachukua. Sasa wameachilia. Variables ni kibao there's so much in it. So for me when I started talking to my parents vizuri. Anyway, in brand inaitwa Hugs for Jesus. Lipisha mtu. Hezi fanya dada kwa bure. Kwani ni YouTube. Hugs for Jesus. Ini mama Katis. Atuzi. Tunapenda tu bure tu. Atuzi tutapenda bure sasa tutapatia. Mama Katis anapenda tu vitu bure. Na umekuja hapa na chipo. Ati? Sikupitia home nikichukua hizo matisho tungevaa sote hapa Hugs for Jesus. Hebu tuendelee hizo la. Wewe. Nimewapatia advice mzuri. Talk to your parents. Guys, talk to your parents. But yeah, actually talk to your parents. Unpack your trauma na your parents. Because hata na mimi nawaza as early as 2 days ago. Nilikuwa hapo niliambia tu just need to have a serious conversation and just unpacking vitu mob. Unajua? Because mimi nikiwa overwhelmed nachanga kuongea tu na watu. Sitashika simu, sita text msee, sitaongea. Unaboing. Unapigia Jeff siku mzima achukue simu unashangaa sasa. Bana. Na kama utaingia kwa ile mlango nipate hapa. I'm sorry. Unajua? Lakini sasa unapata that's more or less a trauma response of how I was brought up. You know. Watu nasema therapist wakanisho ukijipata manzo unajifungia in such a way ni ile when you're a child you are used to solving your own problems. Get so autegemei mse you're not asking for help ni nini, hakuna mse ya kukusaidia, so unajua kujisaidia. Na by the time unaenda solve your own problem, by the time like around 10 years old unajua tu wazae kukusaidia
Si unajifungia tu kwa room. Unakakana, unabangi zadi, shida zako zirelax ama kama unaweza zisort. Hivyo. So, hiyo ni step najaribu kuwork on. I mean pia tunakosana na wazae every now and then hiyo stuff. Lakini pia si ati nataka but kuna matime tu najipata tu umeifanya. You get. So yeah, bonga pia na wazae because unaweza pata most of your underlying conditions coming from the trauma that you have not processed. Yeah, so like I said, don't be afraid like just to go and discuss this with your parents. Not everybody has a liberty or like I do talk to my parents about these things because si wazazi wote wataelewa. But if you feel as though you have a chance, do so. And if you don't, me nasisitiza, I emphasize. Nimesema sisitiza. Last time unasema sisitiza ni lini? Unajitia mdazo. Usiseme ati unajua juu ni YouTube. Wewe utasikiza sisitiza YouTube. Kama wewe unaonanga Citizen YouTube. Hapo tu pekee tutapata sisitiza. Siwezi jitia mnazo. Wow. Humble viewers. Hatuwezi jitia nini? Siwezi jitia mnazo. Bro, hakuna kitu kama hiyo bro. Hakuna kitu kama hiyo. Bro, unajitia mnazo. Wahenga na waenguzi hawakutupaka mgongo mafuta waliposema mgagala upwa hali walimkavu. Halo. Ankulahu. Wasema vipi? Ashako msema tu si. Ingia kigonyi tugonye. Anyway. It is a good day. It is a good day to talk about mental health. Yeah. So yes, as I was saying, if you feel as though you have the parents who understand or the privilege to do so, please talk to them. Okay. But also, before you talk to them, seek professional help first, so that they can also help you navigate the conversation. Jizi vitu utatoka tu alafu anze kuongea. Ati wewe mambano nilipatia trauma. Manze bana, ati wewe buda. Bwana. Umejenga hapa trauma, si itakuaje? Si fresh. Ati. But because at the end of the day, they are still humans. Before they're your parents, they're still humans. Yeah. And I think there always has to be room for grace for that kind of understanding. Yeah. Ni kweli. Bonga ngoso. Manze. Shakumsulatu. Ashakum. Sawa, umesikia Jeff ameongea. Yeah, I think they've said it. Like I'm trying to think of a point. I don't have any. So we came prepared. Yes. Covered it very well. Yes. You're welcome. Unajua tunaingia hapa kama UDA. Bulubisi sana. Hello. Alafu niko na point nyingine. Niko na point. Sema. In this era, tuko na girlfriends, tuko na boyfriends. Msitumia tu kupiga sherehe. Ongeeni. Talk. True. To who, your girlfriend? To your girlfriends, to your boyfriends. Okay. Talk. What if you don't have a girlfriend or a boyfriend? Call me. Wanaweza kuita kadi sababu kuita kwao. Jua itaita jina kasi sasa. Hello. Talk, share. Ukiongea na mtu. Hizi vitu ni poa sana manze. Yeah, you realize it's not so big as it whatever's in your head. Alafu hakuna shida. Mbaya hakuna shida ati kubwa hivyo hata iko nini. There's always a way for everything. Me, I believe that. Yeah, and even I was reading a book, it was saying the problems you're going through, there's always someone else who's actually gone through it. So if you talk about it, it makes it easier and you're able to come up with a solution. Hakuna mkate ngumu kwa chai. Hakuna mkate ngumu mbele ya chai. Hakuna. Hakuna mkate ngumu mbele ya chai. Wewe umeona mkate umevunja chai?
Wisdom. Oh, think about it. Think about it. Akili mtu wangu. Akili mtu wangu. I think tumemaliza. Kuna point nyingine? Tumaliza. Yeah. Also, point to note. Yeah. Not a bena. Luka tuambiwe hivyo. Mbona ulinivite mzee? Au kama not a bena. Ama inaonyesha nini? Ile NB. Iko inaonyesha nini? It's French, yani not bien. Oh, not bien. Yeah. Oh, ni not a bena. Oh, ama not bien. Oh, sawa. Actually, that's even nafakwa. Not bien. Not as bien. Oh. Good point, I did. So yeah. Kuna kitu msema mzee alisema so profound, deadly. Sema ni deadly. Kama nameless. Nasema kananga when you live in the past, that's depression. When you live in the future, that's anxiety. So the best place to live is in the moment. And that's why it's called Present. Hello. Even footballers. They don't think about Oh, yes. Point inaanza kiisha. Even footballers. Hawafikiriangi end goal, wanafikirianga ile game wanacheza saa hizi. Hawafikiriangi finali. Wanafikirianga ile game tunacheza saa hizi. Hii ndio game tunacheza saa hizi, so ndio tunafikisha finali. Inafikia finali. Focus on this one. Okay. Na muombe. Pray. And get t-shirts for? Get t-shirts for Jesus, hugs for Jesus. Hugs for Jesus. Yes. Ndio. Napeana hugs for Jesus. Hizo nimepatia ni za Jesus. So with that, I think that's it. We'll say goodbye here and see you next week. Bye. Thank you very much, Hazel, for having us. Sisi ni wabaya, sisi ni wagenje, sisi ni wadawa, deadly baya. Walikamna kinini? Walikamna kinini? Kamna kinini kishush. Halo. Saa ngapi? Saa moja.